Greetings everyone. Very good morning to Sparks Academy. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆர்ஆர்பி ஜேஇசி அப்படின்ற டாபிக்ல ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் கேபிள்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம். பட் அதில் கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஓகே ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்ட கொஷின்ஸ் ஓகே ப்ராப்ளம்ஸ் எம்சிக்யூஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேக் டவுன் அ கொஷின். The maximum safe temperature for class F insulating material is ஸோ இன்சுலேட்டர்ஸ் டாபிக் பார்க்குறப்போ இந்த இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸோட கிளாஸஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? I'll give you options. 155 degrees Celsius. Option B 130 degrees Celsius. Option C 120 degrees Celsius. And option D 180 degrees Celsius. Different classes பார்த்தோமா? கிளாஸ் ஒய்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கிளாஸ் சி வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். Yeah. Question visible இருக்கா இப்போ? So class F insulating materials na அதோட withstanding maximum temperature எவ்வளோ அப்படின்றதா question. So class F க்கு it is 155 degrees Celsius. 130 எதுக்கு? 130 is for class B. 120 is for class E. 180 class H. Okay, so this is all இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். ஸோ அதில் இருந்து அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் in a ferromagnetic material, susceptibility is option A small and positive. Option B magnetic materials பார்த்தோமா large and positive. Option C small and negative. Option D large and negative.
Yes, an answer. Ferromagnetic, ferrimagnetic எல்லாம் எப்படி பார்ப்போம்? Yes, it will be large and negative. Sorry, large and positive. Susceptibility for ferromagnetic will be large and positive. Okay, next question. Just a minute. Next question. At absolute zero, silicon acts as option A, metal, option B, non-metal, option C, insulator, option D, semiconductor. What is the answer? Yes, இது நம்ம ஒரு one-liner நான் கொடுத்திருப்பேன். At 0 Kelvin, any semiconductor will act as a insulator. Okay, so it is option C. Next, what is the forbidden energy gap in an insulator? What is the forbidden energy gap in an insulator? I'll give you options. Option A, 1 electron volt. Option B, greater than 6 electron volt. Option C, less than 6 electron volt. Option D, 4 electron volt. Energy band diagram explain பண்றப்போ நம்ம இந்த கான்செப்ட் பார்த்திருப்போம். Yes, an answer.
insulatorக்கு energy and the forbidden energy gap Eg ன்றது it will be very large, so it should be greater than 6 electron volt, so that my electrons from valence band will not reach the conduction band. Next, a n-type semiconductor, n-type semiconductor is option A, positively charged. Option B, neutral. Option C, negatively charged. Option D, none of these. So what is the answer? Okay, whether it is p-type semiconductor or n-type semiconductor, we still say they are always electrically neutral. Okay, so question எப்படி கேட்டாலுமே it is always neutral. It is neither negatively charged, neither positively charged. ஒரு question பார்க்கலாமா, problem பார்க்கலாம். A pure silicon crystal, a pure silicon crystal has 6 into 10 power 28, 6 into 10 power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of, it is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. So dopant yarna arsenic, pentavalent arsenic. Find the number of electrons and holes. Try to solve. Find the number of electrons and holes. One ppm. What is 1 ppm? 1 part per million. Upper 1 part per million. Million rather 10 power 6. So இதில் உங்களுக்கு intrinsic carrier concentration கொடுக்கல, பட் நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல பார்த்துருப்போம். கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு intrinsic carrier concentration கொடுக்கல அப்படின்னா then you can take this value 1.5 into 10 power 16 atoms per meter cube. Yes, இதற்கு solve பண்ணுங்க. First, you can easily find the number of electrons. கொடுத்ததுல இருந்தே. Then, with that data, find the number of holes.
ஒரு pentavalent impurity add பண்றோம். அப்ப resultant is going to be my n type semiconductor இல்லையா? So அப்ப electrons first easy-ஆ calculate பண்ணிடலாம். Then use mass action law to find the number of holes. Yes. So first, how to find the number of electrons? It will be n. Number of electrons, easier calculate பண்ணிடலாமா? Ni square, sorry, first it is given by my pure semiconductor. இதுக்கு வந்து இங்க mass actually போட தேவையில்ல. அதுல எவ்வளவு doping add பண்றீங்க? 1/10⁻6. அவ்வளவுதான். So what you get? 6 into 10 power 22 per meter cube. That is your number of electrons. Now to find holes, you need Ni square is equal to n into h. Correct? Mass action law. இப்போ n தெரியும், Ni square, Ni தெரியும். So I can easily find the whole concentration. Ni square is 1.5 into 10 power 16. It's not 6, sorry. 16 the whole square divided by n. N is 6 into 10 power 22. So powerless square and the item panano, just multiply them. 1.5 into 1.5 into 10 power 16 square. Just multiply 16 into 2. That's it. 32 divided by 6 into 10 power 22. So you should be getting an answer close to 3.75 into 10 power 9 atoms per meter cube. So whole concentration and electron concentration. So okay, this is whole concentration. H. This is N. Number of electrons or concentration. புரியுதா problem எப்படி approach பண்றதுன்னு semiconductorல? Next question. Which of the following impurity added to silicon will give
A p-type semiconductor. Option A, nitrogen. Option B, phosphorus. Option C, aluminum. And option D, bismuth. Yes, what is the answer? P-type semiconductor, you need trivalent impurity. So, there is trivalent impurity, aluminum. Aluminum is a trivalent impurity. அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா 13th group elements எல்லாமே trivalent சொல்லுவோம். ஏன்னா 3 valence electrons இருக்கும். So, boron, the trivalent impurities are nothing but உங்களுக்கு வந்து 13th group elements. Periodic table இருக்க 13th group elements. So, அதுல என்னெல்லாம் வரும்? Boron, aluminum, gallium, indium, thallium. Okay, இது எல்லாமே 13th group elements. Next, 15th group pentavalent impuritiesக்கு நீங்க 15th group elements எல்லாமே நம்ம pentavalent impurity ஆட் பண்ணலாம். 15th group elements. So அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு? ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான் phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, nitrogen. Okay, so இது எல்லாமே என்னன்னா group 15 elements. So make a note of this. Next question. So இது நடுவுல இருக்க group 14 elements நம்ம semiconductor யூஸ் பண்றது. Silicon, germanium, carbon. Next question. The material, எல்லாமே previous yearல கேட்ட questions தான். The material commonly used for insulation, in high voltage cables.
in high voltage cables is option A, Teflon, option B, impregnated paper, option C, rubber. RRBJ பொறுத்த வரைக்கும் டிப்ளமோ எலிஜிபிள்னால இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும். ஓகே, நீங்க இப்போ ஸ்டேட் லெவல் ஏ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இல்லைன்னா கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தென் யூ வில் நாட் கம் அக்ராஸ் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். பட் ஆர்ஆர்பியில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் எதிர்பார்க்கலாம். Yes, answer பார்த்தீங்கன்னா impregnated paper. Okay, it is impregnated paper. Next question. Backlight. இது ஆர்ஆர்பியில் கேட்ட கொஸ்டின் தான். இஸ் ஆப்ஷன் ஏ insulator, option B semiconductor, option C high resistivity conductor, option D low resistive conductor. So what is this backlight? So the backlight அப்படின்றது it is nothing but a thermosetting plastic polymer. Okay, இது வந்து ஒரு insulator. So backlight அப்படின்றது it is a basic thermosetting polymer. Okay, so basic phenols அதுல இருந்து ஆர்டிஃபிஷியலா செஞ்சதுதான். ஓகே, ஃபார்ம் பண்ண கண்டென்சேஷன் ரியாக்ஷன்ல ஃபார்ம் பண்ண ஒரு இன்சுலேட்டர் தான் என்னன்னா இந்த பேக்லைட் அப்படின்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், which material does the following figure represent? இது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்றதான் கொஸ்டின். ஆப்ஷன் ஏ டயாமேக்னெட்டிக், ஆப்ஷன் பி ferromagnetic, option C paramagnetic, and option D perimagnetic. Yes, alignment எப்படி இருக்கும்? இந்த எப்படி இருக்கும்ன்றத இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் என்ன மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ல இருக்கும் அப்படின்றதா கொஸ்டின். இது எப்படி பார்க்கு parallelly aligned magnetic moments, ரைட்டா? Nothing but parallelly aligned
magnetic moments. So இது என்ன மெட்டீரியல்ல இருக்கும்? எந்த மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ல இருக்கும்? Ferromagnetic material. இதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். It is ferromagnetic material. Next, which is used to make cable sheath. Cable sheath. Option A, aluminium. Option B, copper. Option C, lead. And option D, cast iron. இதுமே நம்ம layers of cables நான் சொல்றப்ப சொன்னேன். Yes, lead. Okay, cable sheetல நம்ம யூஸ் பண்றது lead. Next question. With rise in temperature, the resistance of pure metals option A decreases, option B increases, option C remains constant, option D first increases and then decreases. First increases, an answer. So metals பொறுத்த வரைக்கும் they have positive temperature coefficient. அதாவது temperature increase ஆனா என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸும் என்ன இருக்கும்? increase தான் ஆகும். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா positive temperature coefficient of resistance. Metals have positive temperature coefficient of resistance. சரி, அப்ப எதுக்கெல்லாம் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனா எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும், இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எதுக்கெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செமிகண்டக்டர், இன்சுலேட்டர் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். For semiconductor,
இன்சுலேட்டர் இதுக்கு எல்லாமே வந்து என்னது நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் தான் இருக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், குறையும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ல கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்த இந்த டாபிக்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? I'll give you one more question. எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் கான்செப்ட்ஸ் தான். Which material has the highest electrical conductivity from the given options? Okay, has the highest electrical conductivity. Steel, option A steel, option B silver, option C aluminum, option D lead. Yes, என்ன ஆன்சர்? இது நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஈவன் இஸ்ரோல கூட ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். Highest electrical conductivity from the given options அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is going to be silver. ஓகே, சில்வரோட அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஹை கண்டக்டிவிட்டி, they have low specific resistance, அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் will be 961.8 degrees Celsius. ஸோ கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி எவ்வளோ? ஹை கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டேன், அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி வில் பி ஈவன் கிரேட்டர் than காப்பர் அண்ட் கோல்டு. ஓகே, சில்வரோட கண்டக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். 6.3 into 10⁻⁷. ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஸ்மால் 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. ஓகே, ஸோ இது இந்த பேசிக் திங்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரைட், வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த செல்ஸ், பேட்டரிஸ், ஓகே, ஸோ இது நம்ம பார்ப்போம். தென் வில் கோ வித் த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கம்யூனிகேஷன், another important topic இதில். Okay, I'll ask you one question. What is the relative permeability of diamagnetic material? இந்த கொஸ்டினோட நம்ம செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். The diamagnetic material has a relative permeability of option A less than 1, option B more than 1, option C more than 100, option D none of these. When answer? Yes, live la இருக்கவங்க ஆன்சர் பண்ணலாம்ப்பா.
it will be less than 1. Okay, diamagnetic material relative permeability will be less than 1. Okay, mu r னு சொல்லுவோம் relative permeability is less than 1. இது paramagnetic அப்படின்றப்போ it will be greater than 1, and in ferromagnetic it will be very much greater than 1. The value will be very much greater than 1. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த டாபிக்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நம்ம ஒரு 2 கிளாஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கல. மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறம் செமிகண்டக்டர்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்காம இருந்தோம். ஸோ அதை நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, என்ன மாதிரிலாம் வந்து பாசிபிலிட்டியா கொஸ்டின் ஃபார்முலா என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம கேட்பாங்க அப்படின்றது. இன்னும் செமிகண்டக்டர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கண்டக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் நான் ஒன்றும் தரல. ஓகே, அதெல்லாம் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல அதர் கொஸ்டின்ஸோட சேர்த்து நம்ம அப்படியே பார்த்துக்கலாம். ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் பேட்டரிஸ். ஓகே, செல்ஸ் அண்ட் பேட்டரிஸ் அப்படின்ற டாபிக் உங்களுக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கம்யூனிகேஷன்ஸ், தென் ரிலேஸ், கனெக்டர்ஸ். ஸோ அகைன் ஒரு நியர்லி 3 டாபிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அப்கமிங் லைவ் கிளாஸஸ்ல 1 by 1 பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ யாருக்கு எது டவுட்ஸ் இருக்கா? எனி டவுட் so far? ஸோ செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஆல். ஸோ நாளைக்கு செஷன்ல இன்னொரு புது டாபிக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.